ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட சைக்கிளுக்கு ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் டிஸ்க் பிரேக் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணியிருந்த அந்த பிரேக் கிளாம்பு வளைஞ்சிருக்கிறதுனால டிஸ்க் பிரேக் ஃபிட் பண்ணலான்னு பண்ணுறோம். நம்ம ஆல்ரெடி பேக் வீலை கழட்டி வச்சுட்டு புது ரிம் வாங்கி போட்டிருந்தோம். இந்த பேக் வீலில் இருக்க ப்ரிவீல் மாட்டுற இடத்துல தான் இப்போ இந்த டிஸ்க் பிரேக்கை மாட்ட போகிறோம். அப்புறம் அந்த போர்க்கில் மாட்டுற கிளாம்பு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு, அந்த ஹோல்ஸு. இதை மட்டும் கட் பண்ணி சின்னதாக்கிக்கிட்டேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.